Hello students, good morning. Welcome to 3-2. Okay, I think you are all completed or did your 3-1 exams very well. Okay, so it seems that we are in 3-1. So that is in 3-1 also we started our career or our third year as online sessions. Similarly, this semester also we are starting these subjects or introduction of our subjects in 3-2. Okay, but I think this is not the correct manner for understanding the content of the overall scenarios of the subjects. But uh, let's see how long this will carry. But I will give only some inputs regarding what is what only in online sections. After completion of these online videos, or when you are coming to colleges, so automatically I will start again from starting unit 1 to last of the unit. Okay, so before going to start this particular data warehousing and data mining, I think you are just familiar with database management systems called as DBMS. Okay, so in DBMS we store huge amount of data. Okay, similarly in data warehousing and data mining is also used to store huge amount of data. But what is the difference between these two scenarios is, in database management system, you know that we created tables. Okay, in that the tables we store our information in two-dimensional format only. Okay, so that there is a huge drawback for a database is uh, DBMS is we store only 255 columns of the data only. If you are storing, if you are using another column with 256 field, 256th field, it is not acceptable in database. Even though it stores huge amount of data, but if we are storing again that huge amount of data, that is nothing but storing 256 column of data, it will not be acceptable. Okay, similarly if your data warehousing means we store the data in multi-dimensional manner. So, okay, in database we store the data in two-dimensional format, whereas in data warehousing we store the data in multi-dimensional format. This is the one difference while you studying databases and data warehousing. Okay, similarly we storing the data warehousing is process of storing huge amount of data. But what do you mean mining? This is an important concept. If you are understanding storing the huge amount of data and retrieving the information is called as database management system. Okay, you understand the concept? Storing the data, huge amount of data, and retrieving the data is a database management system. Similarly, so that we see that the database DBMS is storing huge amount of data. In brackets, we say that it is a two-dimensional data, and retrieving useful information, that is nothing but taking the data up to 255 columns of the data. Okay, similarly if you are going to data warehousing and data mining, we store the huge amount of data in multi-dimensional manner, and data mining is a process of gathering the information. Similarly data warehousing is a retrieving of information. Here, data mining is retrieving the information which consists of knowledge presentation or knowledge representation. If you are retrieving a data from the data warehouse means you are getting some knowledge. Okay, that knowledge is nothing but analyzing. Simply, if you want to start with the data warehousing and data mining means, if you are taking particular what do you call called a gold mining or gold digging process,
So if you have a vast of what called as mountains, okay, that mountains are nothing but data warehouse. There is a huge amount of data. In that there is a some useful data. That useful data is called as gold. Directly you can't take the gold. Okay, you are digging the particular concept or particular mountains or gold digging process. It has some rocks. Okay, rock with the gold part consists of some rocks. If you are cleaning the rocks, which is like in the form of, if you are cleaning the gold, which is in the form of what we call as rocks, now you get a purified data. That knowledge part of data is called as data mine. Simply, what do you mean by knowledge? If you say that, mm, do you mean by knowledge means, see, I will give a simple scenario that the database, data warehouse, and data mining. Okay, so as you know that in next week, there is a possibility of increasing crude oil. See, this is a database which consists of a raw data. Where you go for a data warehousing, you say that you go for some data mining. Okay, the data mining process is retrieving the data. Okay, how you're retrieving data means, if you increase the particular gold particular crude oil, if you are increasing that particular crude oil means, defaultly there will be increasing of petrol or crude oil. Simple. This is simple scenario. Then what is the knowledge you get means, if there is an increase of petrol and diesel means, it will be vary from present rate to 2 rupees or 3 rupees. There is increasing of either 2 rupees or 1 rupee or 3 rupees. There is a default knowledge you are gathering from the data mining. There is a retrieving of data. In that retrieving of data, you are getting some useful information. See, simple గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను, టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్తో. ఒక షాపింగ్ మాల్లో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? షాపింగ్ మాల్ అంటేనే విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా వేర్ హౌస్. వీ కెన్ స్టోర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఆ పర్టికులర్ డేటా వేర్ హౌస్లో మనం ఏం చేస్తాం, డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. సో డేటా వేర్ హౌస్లో ప్రతిసారి చాలా డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాము. అది 3 డైమెన్షన్ ఫార్మాట్లో, అంటే అన్ని చాలా స్టోర్ చేస్తున్నాము అంటే 3 డైమెన్షన్ ఫార్మాట్లో, రిపాజిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేటాలో కొన్ని ఐటమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఏమవుతున్నాయి అంటే సేల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, బ్రెడ్, బీర్, డైపర్స్, మిల్క్, బ్రెడ్, బీర్, మిల్క్, డైపర్స్. సో ప్రతిసారి ఈ 4 ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్నాయి. సో డేటా మైనింగ్, డేటా వెరేషన్ ఏంటి, ఎక్కువ స్టోర్ చేసి, డేటా మైనింగ్ ఏంటి, ఈ 4 మాత్రం ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్నాయి. సో యూ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఇందులో నాలెడ్జ్ ఏంటి? సో ఇందులో నాలెడ్జ్ ఎలా తెలుసుకుంటున్నావు, ఎందుకు ఈ 4 ఎక్కువ పోతున్నాయి? సో ఎందుకు ఈ 4 ఇప్పుడు ఎక్కువ పోతున్నాయి అంటే, అమెరికాలో ఏదైతే పర్టికులర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్స్ ఉన్నారో, వైఫ్స్ అనేవాళ్ళు, వైఫ్స్ ఏం చేస్తారు, మ్యాక్సిమం వైఫ్స్ షాపింగ్ కానీ వెళ్ళకుండా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఓకే, అప్పుడు తండ్రి ఇంటికాడ ఉండి పిల్లల్ని షాపింగ్ మాల్స్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు
వాళ్ళకి డైపర్స్, వాళ్ళకి బ్రెడ్, వాళ్ళకి మిల్క్ తీసుకుంటున్నారు. మరి వీడు ఇంట్లో ఉంటున్నాడు కదా, వాళ్ళ గోల తట్టుకోవాలంటే వీడేం చేయాలంటే బీర్ తాగుతున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, I hope you understand the knowledge understanding from the data mining. డేటా వేర్ హౌసింగ్లో డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాము. డేటా మైనింగ్లో కూడా డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. డేటా వేర్ హౌసింగ్లో కూడా డేటాని స్టోర్ చేస్తాము. మైనింగ్ అంటే కొంత యూస్ఫుల్ డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తాము. ఆ యూస్ఫుల్ డేటాకి ఏముంటుంది అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏముంటుంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాం. ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము? వచ్చే వారం క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతుంది అంటున్నాం, డేటా, రా డేటా. సో దాంట్లో డేటా మైనింగ్ ఏంటి? అది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నావు. క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతుంది అంటే పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ పెరుగుతుంది అంటున్నాం. పెట్రోల్ డీజిల్ పెరుగుతుందంటే నాలెడ్జ్ ఏంటి? ఇప్పుడున్న రేటుతో పోలిస్తే ఇంకొక రూపాయో ఇంకొక ₹2 ఈ రెండు పెరుగుతాయి ఖచ్చితంగా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీక్వెంట్ నాలెడ్జ్, అబ్సల్యూట్ స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ రూల్. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి ఈరోజు కింద చాలు. వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ వేరియస్ advanced concepts in data warehousing and data mining. Okay, thank you.